Global Assam Conference coming from across the globe. Today happens to be the third day of the conference, and we have gathered here for the academic outreach session, which is a part of the conference. We are extremely privileged to have all the delegates here in our campus. And we would like to begin our today's auspicious occasion with lighting of the lamp. May I request our Chancellor Sir and Vice Chancellor Sir along with the delegates to kindly do the honors of lighting the lamp so that we can start with the conference. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् Thank you, everyone. May I now request Professor Robin Gogoi, who is the Faculty of Science, Assam Downtown University, to kindly deliver the welcome address. প্রকৃতি পরখে রখে অমল কমল সংসার হৃদি জলে ঢালে পরিমল কোমল সপার করি ধরে 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 তুলি রিনিকি কুলে তুলে রাগিনী সংসার গুরু ভারে অবশ পরাণ জ্ঞান বিলীন হয় হিয়া ভরা গান কার নিশুকনি হনা উনি বাণী ব্যথা বোমা চকুতে চকুৰ নীৰে লয় জিৰণি জীবনে
প্ৰথমে মই নমস্কাৰ জনাইছো আজি আমি ইয়াত সমবেত প্ৰথম বিশ্ব অসমীয়া সন্মিলন বা অধিৱেশন আমি সৌভাগ্যৱান যে এই অধিৱেশনখন আৰম্ভ কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি গুৱাহাটীত থকা আৰু আজি আমাৰ তৃতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত পাতিবলৈ যোজা কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আজি আমি সমবেত হৈছো ইয়াত So the song which was presented just now, so that is Siro Senehi Bhakha Janani. It means my ever-loving mother tongue. Assamese community. So it constitutes with diverse ethnic group. Since diverse ethnic group, but we communicate through one common language, tak Ohomia buli koa hoy, Assamese language. And the song that is always singing in the public gathering related to Assamese program as well as Sahitya, literature. So those who doesn't know Assamese, for them the meaning, the song emphasizes the pride in the mother tongue and is a powerful symbol of Assamese culture. So this is the abstract of this song. And with this, I, on behalf of Assam Downtown University, wish a very warm welcome to all of you gathered here for the cause of Assamese people and heartily congratulate to be a part of this social and societal event. Indeed, this is an endeavor to connect Assam with its worldwide community and beyond boundary. And I am profoundly joyous and honored to have the opportunity to welcome 3 guest speakers in this session. So namely, Bhavani V. Sharma is co-founder and CEO X Robotics from USA. Secondly, Dr. Jagannath Vishwakarma, environmental scientist, University of Bristol, UK. And thirdly, Dr. Deepjyoti Bhuya, he's from Health Research Institute, Western Sydney University, Australia. And also, I would like to welcome all the fellow dignitaries led by Professor Utpal Bora and the guests coming from Indian Institute of Technology, Guwahati. I would like to welcome our Chancellor, Sir, Dr. Anand Datta, and Vice Chancellor of Assam Downtown University, Professor Dr. N.C. Talukdar, who have enlightened our minds to organize such a function of a great community in our campus. I always take pride in saying that this is the institution to which I belong because of the unity, integrity, and moral it upholds. I welcome and thank all the directors, executive directors, associate directors, registrars, deans, associate deans, professors, scientists, staff, and students of Assam Downtown University for being present here today. Without all of your contributions and dedications, this university would not have achieved the greatness to celebrate such an unprecedented conference. We hope all of you will enjoy the program, learn in length about Assamese, and that it turns out to be the great success and memorable one for all of us. Please sit back and enjoy. অসমীয়াৰ শৌৰ্যবীৰ্য চিৰকাল অটুট থাকক তাকে কামনা কৰি পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ Thank you very much, sir. May I now request member of the organizing committee of the first Global Assamese Conference, Professor Utpal Bora, to kindly share his experience of organizing the event. নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত পোনপ্ৰথমে মই এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চেঞ্চেলৰ মাননীয় ডক্টৰ এন দত্ত ডাঙৰীয়াক মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ
তাৰপিছত মোৰ শিক্ষাগুৰু তথা এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য ডক্টৰ এন চি তালুকদাৰ ছাৰক মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা মোৰ লগত অহা এই প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট গ্ল'বেল আছামিজ কনফাৰেন্সৰ ডেলিগেটসকলক পুনৰবাৰ মই ইয়ালৈ আদৰণি জনাইছোঁ। So this particular conference, this is for the people gathering here for the first time, was actually conceived about 2 years ago. One day, Jointoda made a call from UK to me and discussed about this. So we told that whenever you come back home on some vacation, we will meet and discuss. So that way, when he came back, we had a discussion and it slowly progressed. But there were a lot of hiccups in between. But finally, it happened. So first of all, I want you to give a big round of applause for Dr. Joyendra Biswa Sharma, who made this possible. I have been always his fan, supporter, and he has been my brother, friend, philosopher, and guide. And I also must take this opportunity to tell you about another person who has shaped me, how good or bad I am. This is Professor Narayan Chandra Talukdar, who is the current VC of this university. May I also request you another round of applause for him. But I want you to give a bigger round of applause for the Chancellor of this university, Dr. N.N. Datta. Reason is that, that's good, but I have to finish. So he started this some 1.5 decades back, and with few students. Today it has almost 10,000 students. I made a calculation. Since 2010, every day this university was admitting, every single day, around 2.5 plus students, which is an amazing number. And it gives me immense pride that this is an institution built by an Assamese entrepreneur and one of the biggest one in the region. And it's not just the size, but the quality, which is very high nowadays. They have students who are getting employed in different sectors. They have, faculty who are publishing very good journals. And there are many such accomplishments. And they also have now a startup ecosystem where they are producing many entrepreneurs, and some of those actually has entered the market. So if you have some time, probably the local organizers here will take you around to do that startup ecosystem facility. But let me now get back to the main focus of this first global Assamese conference. The first time when Joyendra told me, I asked myself why I should actually do this. What is the benefit, right? So one of the benefit could be we build up a network of people out there. But then that time, the idea was to only connect to the people settled abroad. But we thought that we have many successful people sitting in very key positions in the various metropolitan cities of India like Hyderabad, Bangalore, Chennai, Gurgaon. So the whole idea is that we need their connections to, at least build up a network. We don't want to give them jobs to people freely, but at least they can provide some kind of a knowledge input to the future generation in which way their career progress should be, and or in what way they should ready themselves for the future job market. So with this small tiny vision, which may be not the best one to start with, we also thought about whether we can bring in people from the science and technology area, if we can force some kind of a collaboration in the scientific research or industrial research. So that way this started taking shape, and last 2 days you have seen in IIT Guwahati so many multiple panels on so many diverse topics were there. In fact, actually it was overloaded and not required to that extent. Because each session was actually the topic of a big conference.
So in future, actually, when we will be doing this, we had a lot of difficulties in doing this, but my resolve is to do it again. When we do this, we have to cut down to size and make it relevant more for the common public, because I had already taken some inputs from the school children and the teachers, they were accompanying them. When I asked them, they felt the content too heavy. They told everything went over the head. So we have to, understand this reality. So we know that we have a galaxy of stars coming from diverse disciplines to this conference. But the way they will speak about their subject is too heavy for the common people to understand. So, but that is essential. To communicate the work they are doing to the young people is very, very essential, because we want them to inspire the next generation of researchers, academicians, corporate leaders, business leaders, so on and so forth. So without taking much time, I have to thank Professor Talukdar for a special reason again. I had an idea that this conference, there was no any model to follow, right? So we had to create our own framework and own template. I thought one of the sessions should be held outside in one of the universities in the city. So today you can see people have been eagerly waiting for you. In fact, there was a lot of opposition when I suggested this. People didn't like the idea because, something is set in the mind. IIT is something very, very great. But beyond IIT also, there are institutions which are coming up. IIT has 10,000 students. Assam Downtown University also has 10,000 students. So you can just see. So another thing I have to mention, what I have come to know, not officially, that Honorable Vice Chancellor Sir has declared today a working day just for you visitors who are coming from abroad. Okay? And he has declared a weekday as a holiday. So you can understand the level of dedication and love, affection, and the seriousness they have to really have you here. But I was actually very frustrated when I was seeking speakers. I don't know for what reasons they were not coming forward. Finally, I have to force people, which I do for every matter, if people don't cooperate. That's my style. So I force Bhavani and Jagannath, because they are easy praise for me. But incidentally, Deep Bhuya also came in. I didn't know him. Today only I come to know about his work. He works in gut genomics, microbial genomics, microbiome biology, which is also a field I work in. So I think there will be a lot of interesting lecture stuff over there. So without taking much time, I thank the organizers once again for giving me this opportunity to speak to you. Thank you. Thank you very much, sir. May I now request Professor Dharmeshwar Das, sir, who is the Chairman and Executive Director of Research at Assam Downtown University, to kindly briefly highlight the research and innovation efforts of Assam Downtown University. নমস্কাৰ অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ অতিথিবৃন্দক আদৰণি জনাইছোঁ আমি পৰম সৌভাগ্যৱান যে আজি আমি আমাৰ সৈতে আমাৰ অসমৰ পৰা গৈ সুদূৰ দেশত কাম কৰি থকা ব্যস্ত হৈ থকা তেখেতসকলে কিছু সময় উলিয়াই আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে এইটো এটা আৰ্হিৰ বিষয় আমি চাব লাগে যে এনেকুৱা এটা দিন আমি বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰিছিলোঁ আজি এটা আশা আমাৰ হাতত আমাৰ মনত জাগিছে যে আমি আছোঁ আমি কাম কৰি আছোঁ আমি পঢ়া শুনা কৰি আছোঁ আমি গৱেষণা কৰি আছোঁ আমি সকলোবোৰ কামেই কৰি আছোঁ আৰু এই কামবোৰ আমাৰ জাতি অসমীয়াৰ বাবে অসমীয়া ভাষাৰ বাবে আমি উৎসৰ্গা কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ এই সাৰ কথা
আজি যিখিনি আমাৰ ইয়াত আমি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ এইখিনি আৰু দূৰলৈ আগুৱাই যাব। এইখিনি এই আৰম্ভণিটো এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী হ'ব আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আমি আটাইয়ে ইয়াৰ পৰা লাভৱান হ'ম। আৰু এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান সন্ধিক্ষণত এইটো এটা খুবেই প্ৰয়োজনীয় দিশ আছিলে যে আমাক কোনোবাই পথ দেখুৱাওক আৰু অসমৰ বাহিৰত থাকি কাম কৰি নিজকে উৎসৰ্গা কৰি অসমৰ কথা অসমীয়াৰ কথা চিন্তা কৰি এই কাৰ্যসূচীবিলাক আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আমি আটাই সৌভাগ্যৱান। আমি আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিবাৰ আপোনালোকৰ ভ্ৰমণত আমাৰ ইয়ালৈ আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। Assam Downtown University was established in 2010. We are only 15 years old. And within these 15 years, we tried to develop many things, and we are even competing with the institutions of our country with our dedication, with our work, with our research and everything. What we are doing here regarding research, I was given 10 marks in the original, 10 minutes for original timing, but now I'll take only 5 minutes, not more than that. We thought that 2010, after that, the academics and the research, that it goes together. We cannot bifurcate it. If to be a good academician, he must be or she must be a good researcher. Without research, no academics can thrive. Academics evolve from research, and it will continue. So research is a very important area in the life of any university. What we have done here, when I joined this university only 4-5 years back, I was in different national as well as international universities together in different occasions. Well, I feel that there are 3 things very important which are required for research. What we do in research is our gap that will come subsequently. But first of all, there are 3 things. One is the ecosystem, whether we have got the ecosystem of research or not, whether we understand what is research or not. So that's what we tried to develop. And in this ecosystem, besides the policy and other things, we tried to collaborate, we tried to coordinate with the institutions of national and international level. Now we have nearing 300 institutions and universities with us through MOU or collaboration all over the world. Now, second point that we thought very seriously needed is that we should have fund. Everybody knows that Assam is not very rich to support research, which is a costly affair. So we tried to develop this ecosystem. We could develop nearly 300 institutions are with us. And the second point that to get the fund. Initially, we observed that getting financial assistance or grants from the central government or state government, being a private university, it's difficult. We proved it is wrong. When we give one step forward, then the government comes 2 steps ahead. So accordingly, we could get within these 4-5 years about 15 crores grants for research from the national government, central government, and similarly about 5-6 crores from our state government. So fund is not a problem now. The third thing is that we tried to develop is the mindset. What is the mindset in our research activities? So that's what we tried to do. We have motivated, we have discussions, we had a lot of other things together, the entire family of Assam Downtown University, and with our connections, with our relations with the people around the world, we could develop the mindset, and we are still, there is a long way to go. It's a beginning, the long way to go. And we have
at least successful, I can say that in these 3 fronts we are successful, and we have done several other projects. We have at least 34 very good research projects of national and state importance, and we have the MOUs and all those activities. Similarly, the infrastructure is growing, it's developing. Our heartiest thanks goes to our Chancellor and entire management, that they are so keen in development. Whatever we propose, they do it. And that is the approach we are taking. I will not talk about anything about the research areas and other things, but we have developed some of the technologies, some of the patents also we could have, and accordingly we are there. The very important area of research that we are taking is we took initially very good 2 projects of about 5 crores rupees from the central government that was going to the villages. We thought that we found that our research, everything is there in villages. If we can go there, we can see their technology, the inherent the technologies which we have, the ethnic everything, along with the biodiversities. I am not talking about the exploitation of biodiversity. That's I don't support. It's the exploration of biodiversity. So that's what we did. Many medicinal plants we worked on, and we are doing it. So similarly, now people's eyes are also there in Assam, in national bodies, national committees, and we're trying to do that. With these few words, I again heartily thank to our conference, this first conference, and we hope that our association will be always there, and we will be able to do a lot for our own country, for our own profession and everything. Thank you so much. Thank you very much, sir. Assam Downtown University takes privilege in having a completely separate entity for entrepreneurship and startup development. We here at Assam Downtown University call it DISHA. That stands for Directorate of Innovation, Startup and Acceleration. I would like to request Pranjal Sharma, Associate Director of DISHA, to kindly highlight the entrepreneurship and startup initiatives of Assam Downtown University. Very good afternoon and a warm welcome to all the delegates. Honorable Chancellor Sir, Vice Chancellor Sir, Honorable Utpal Bora Sir, researchers, professors, academicians and everyone present here. So I, Pranjal Sharma, would like to brief everyone about the initiatives that have been undertaken by Assam Downtown University through Directorate of Innovation, Startup and Acceleration to promote innovation, startup and business in the university and beyond. So Assam Downtown University has a dedicated directorate, that is DISA, Directorate of Innovation, Startup and Acceleration, under which we have 4 divisions. One is the incubation center, we call it Downtown Venture Labs, that is a Section 8 entity registered under Companies Act, Government of India. And then we have IIC, that is Institution Innovation Council. It is mandated by Government of India in 2018, so we also formed an IIC. Then we have an E-cell that is run by students. That is run by students and supervised by faculty members. And then we have a patent cell, that is IPR cell. So in 2015, we got recognition as business incubator from MSME.
Then we started a soft loan scheme for startups. That was in 2016. Then the constitution of IIC took place in 2018. Then we got a scheme from Government of India, that is Tide 2.0. It was for ICT startups. So we got in 2020 to run that scheme and to implement that scheme, to be precise. Then we registered the incubation center as a company, as a dedicated enterprise, dedicated business incubator under Section 8 of Indian Companies Act. It was done in 2022. Then we formed the e-cell, that is a students-led e-cell in 2023. Then we got, I would say, the biggest project in terms of innovation and entrepreneurship, NIDHI Inclusive Technology Business Incubator in 2024. And we have also got some financial assistance from AICTE and other departments of government to run various FDPs, IID bootcamps, and other programs. And that was mostly in 2025. So Downtown Venture Lab is the incubator. As I have already mentioned, we have incubated 72 startups till date, and many of them are currently under incubation. Overall employment generation till date is over 250. When it comes to initiatives for startups, as I have already mentioned, we are implementing government initiatives as well as our own schemes. We are the first and only private university in Assam to have been awarded the NIDHI Inclusive Technology Business Incubator. There are another 2 institutions in entire Northeast that have got this Inclusive Technology Business Incubator program from DST Government of India, that are NIT Silchar and NIT Agartala. So we are the only private institution in the entire Northeast to have got this ITBA scheme. So we are also one of the 2 institutions in entire Northeast to be implementing Tide 2.0 scheme. One is Sikkim Manipal University, and the other is Assam Downtown University through Downtown Venture Labs. So we have also received financial assistance that I have already mentioned, from different government departments and AICT. These are initiatives under Downtown Venture Labs, that is the incubator. We have different incubation programs. DTVL Ignition, that is mostly for any startup that is sector agnostic. We provide different assistance to them. We have Tide, we have NIDHI ITBI, and we have Catalyst. Catalyst is a scheme under which we provide soft loan to startups. So these are the basic incubation services under DTVL. We give grants, interest-free loan, mentorship. We give interns from EduTube. That is one of the initiatives that we have taken, because when the startups are associated with us, we also give interns from the university so that it can help the startups in running their operations. So we provide IPR and legal support and assistance to the startups. We have the labs, dedicated makerspace we have at the incubator to support the startups as well as the independent innovators and anyone willing to undertake innovation-led entrepreneurship from the university. So these are the list of startups that we have funded under Mighty Tide 2.0 scheme. 12 startups have been funded from 4 lakhs to 7 lakhs. And some of them are doing quite well. So this is the list of the startups that have been funded under Catalyst scheme. So there are 22 startups till date, and the numbers have grown a lot actually in the last couple of years. Under NIDHI ITBI, we have incubated 22 startups till date, and all of these startups are actually currently under incubation. So among these 22 startups, we have given funding support to 5 startups, and the remaining startups are getting other ancillary support other than funding. So these are some success stories in terms of startups we have incubated so far. Zerand is one of the startups founded by an AIC, Assam Engineering College alumni, David and Rupam Talukdar. So they are doing very, very well. So they are into sustainability sector. Basically, they are into, I can say, the prop tech, we call it. So bricks manufactured from plastic waste. So they have raised a lot of funding from venture capital funds as well as other investors, some led by Nikhil Kamath and their company. So annual revenue was 16.3 crore in 2023-2024, and with 19% CAGR and EBITDA increase of 103%. So EBITDA increase was a lot actually. So we have recently, actually we incubated a startup called Fuloni. Very recently, they are also doing very, very well, and they are doing quite well in a very short span of time. So since last 2 years, they have now crossed revenue of 2 crore.
We had incubated another startup called Tech Variable. So they are also doing quite well, and they have now expanded to other countries as well in terms of setting up their offices. So Bicozy is one of the startups that are doing well. These are all startups. The IIC, yes, we are one of the better performing institutions in the Northeast. Apart from NIT Agartala, we are the only institutions in the Northeast to be rated 3.5 star and above. So we are also mentoring ATL schools, that is Atal Tinkering Labs. Government had initiated a program called Atal Tinkering Labs to be set up in different government schools. And in fact, so we are one of the IICs here in the Northeast to be mentoring 3 such schools. And the schools that we have mentored have also been performing well in national level competitions. So this is the eCell. So eCell actually, you can say, a kind of aid for incubation center and the DISA, to be precise. So this is led by students. So they are learning about innovation, entrepreneurs, how to organize hackathon, ideathons. They organize a lot of events, and they provide support to the incubator. So they engage students through events and competitions, organizes hackathons, ideathons, and to scout students and startups that have potential for incubation. So this is a list of patents filed, published. So we have actually initiated some programs specifically for students apart from the normal startup incubation. So that was primarily done to ignite a mindset of business, not only innovation, actually to ignite a mindset of business and commerce among students of our university. It was done through some schemes. One is called Campus Bazaar. We organize a fair. Actually, we organize a bazaar, a market every Friday wherein students can set up their stalls and sell stuffs to their fellow students. Yeah. So this is free participation. This is entirely managed by eCell and organized by eCell. And students coming out of these initiatives are currently being onboarded to Amazon as well as sellers. So another scheme that we have for student that is entirely for student is AD2 Student Innovation Grant. So since research is something that is not only confined to researchers at a PhD level or beyond, or the academicians, so we are trying to ignite that mindset among students as well. So any students in their pursuing any programs, if they have any idea, any innovative idea in their mind, or if they want to develop prototype or any product using the university facilities, they can get funding from DISA. So these are some of the photographs you can see wherein we distributed checks to students. So we also have a scheme called AD2 Student Entrepreneurship Loan. Any students willing to set up any business can take loans from us. So that also we have given to a lot of students. Campus stall is basically permanent stall given to students to run business at the campus. Pop-up kitchen is primarily an initiative by discipline of hospitality management under Faculty of Commerce and Management. So they set up stalls, they set up pop-up kitchen periodically, wherein students learn about the business. So in terms of data, student innovation grants, 52 teams, 124 students have been involved so far. Entrepreneurship loan, 8 team and 12 students have been involved so far. In Campus Bazaar, that is 184 students have directly involved, and 300 plus students have participated in the Campus Bazaar over the last 2 years. The future plan is actually to set up a dedicated incubator spanning over 1 lakh square feet, providing sector-specific incubation facilities under one roof. This building will be coming up in the next couple of years. So this is all from our side. Some of the photographs you can see of the incubator. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. On behalf of the delegates, may I now request Dr. Jayanta Chaudhary
to come onto the podium and please introduce our speakers for today and also talk about the first Global Assam Conference. Please, sir. Good afternoon. Honorable Chancellor, Vice Chancellor, all the teachers assembled. I would take permission to speak to you in Assamese. অসমীয়া নজনা কোনোবা মানুহ আছে নেকি? আমি সবে অসমীয়া ক'ব পাৰোঁ, অসমীয়া বুজি পাওঁ, গতিকে অসমীয়াতে কৈছোঁ। মোৰ নামটো জয়ন্ত চৌধুৰী, মই নৰেন দত্ত ছাৰৰ লগত সৰুৰে পৰা জড়িত, মানে প্ৰথমতে ৰোগী হিচাপে, তাৰপিছত ছাত্ৰ হিচাপে, তাৰপিছত মেডিকেল কলেজত গুৰু হিচাপে, তাৰপিছত নৰেন দত্ত ছাৰৰ কাৰণেই মই বোধহয় ভাৰতৰ বাহিৰলৈ যাব পাৰিলোঁ, কাৰণ ইয়াত পঢ়া শুনা কৰি ডিগ্ৰীটো পোৱাৰ পিছত ছাৰেই কৈছিলে প্ৰথমে যে তই ডিগ্ৰীটো দিলোঁ কিন্তু তই বিশেষ একো নাজানো, অলপ বাহিৰত গৈ পঢ়ি আহগে। আমাৰ দিনত ইয়াত ছাৰে অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট মেডিকেল ছায়েন্সত তেতিয়াৰ দিনতে হীৰেণ বুজৰবৰুৱা ছাৰ বুলি এজন ছাৰ আছিলে আমাৰ, আৰু দুজনমান আছিলে। তেখেতসকলে তেতিয়াৰ দশকতে 1960 late 60s and early 70s অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স বুলি ডাঙৰ এখন হস্পিটেল আছিলে, তাইলৈ গৈ বহুত পঢ়া শুনা কৰি উভতি আহিছে অসমত আমাক পঢ়ুৱাবলৈ আৰু শিকাবৰ কাৰণে যিখিনি যন্ত্ৰৰ দৰকাৰ সদায় ছাৰহঁতে ভাবি থাকে যে আমাক চৰকাৰে দিব লাগে, সদায় ছাৰহঁতে এপ্লিকেশ্যন দিয়ে আৰু সদায় ছাৰহঁতৰ এপ্লিকেশ্যনখন নাকচ হৈ আহে। গতিকে ছাৰে আমাক ক'লে যে বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, মাইক্ৰস্কোপটো আনিব নোৱাৰিলোঁ, তহঁতে মাইক্ৰস্কোপিক চাৰ্জাৰী যদি নিশিক ডিগ্ৰীটোৰে একো কাম নহয়। গতিকে ছাৰৰ আশীৰ্বাদতে মই নিজে বহুত জেগালৈ গৈছে, মোক ছাৰে পঠিয়াইছিলে মাদ্ৰাজৰ শংকৰ নেত্ৰালয় বুলি এখন চকুৰ হস্পিটেললৈ, তাতে গৈ পঢ়া শুনা কৰি আহি আকৌ মেডিকেল কলেজত জইন কৰি তাৰ পৰা মেডিকেল কলেজৰ কাম বন বাদ দি আমেৰিকালৈ গ'লোঁ। মই এটা কথা, I just want to make it clear that our organization has nothing to do with IIT. Please do not think that বাহিৰৰ পৰা বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিছে IITত বহি লেকচাৰ মাৰে, তাৰপিছত ঘৰলৈ গুচি যায় আৰু মাজে মাজে আমাৰ তালৈ আহে গামোচা পিন্ধিবলৈ। We have not formed any organization. This is a bunch of friends from all over the country and all over the world. Countries and worlds outside Assam. পুনাৰ পৰা মানুহ আহিছে, বেংগালোৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, দিল্লীৰ পৰা মানুহ আহিছে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা মানুহ আহিছে, নিউজিলেণ্ডৰ পৰা মানুহ আহিছে, জাপানৰ পৰা মানুহ আহিছে, আমি আমেৰিকাৰ পৰা আহিছোঁ, ইউনাইটেড কিংডমৰ পৰা আহিছে, ইউৰোপৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে, ডেনমাৰ্কৰ পৰা আহিছে, বহুত মানুহক আমি চিনিয়েই নাপাওঁ। গতিকে জয়ন্ত, ভৱানী বিশ্ব শৰ্মা এনেকৈ ভাবি আছিলে কি কৰা যায়, আৰু এনেকৈ ফোন কৰি কৰি ইজনে সিজনক লগ লাগি যে আমি এখন গুৱাহাটীত লগ হওঁ। লগ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ কোনো জেগা নাছিলে। এতিয়া জয়ন্ত আৰু ভৱানীয়ে লগ লাগি ক'লে যে IITত এটা অডিটৰিয়াম আছে, তাতে বহিব পৰা যায়। That is as far as we want to be branded as an IIT organization. আমি আজি ৰাতি জেগাত বহি ভাত খাম, ভাত খাই আমি ইজনে সিজনক কথা পাতিম যে কি কৰি আমি এটা বডি ফৰ্ম কৰিব পৰা যায়। And our body is not to come here and lecture you. Our body is to come here and go down to the students to work with you. Education don't come from top down, it comes from bottom up. গতিকে ভৱিষ্যতে যদি আমি কিবা কৰোঁ, মই জয়ন্তকো সুধিছোঁ, ভৱানীকো সুধিছোঁ যে আমি ডিৰেক্টলি আপোনালোকৰ নিচিনা ইউনিভাৰ্চিটিত চবকে চিনি পাওঁ, বাহিৰত থাকিলোঁ বুলি চিনাকিটো নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই। আমি ফোনটো উঠাই কথা পাতি বহুত ইনফৰ্মেলি বহুত কাম কৰিব পৰা যায়। আমি আহোঁতে কম মানুহ দেখিছে, কাৰণ বহুতখিনি মানুহ ভাগৰ লাগিছে, দুদিনীয়া ফূৰ্তিত ৰাতি বহুতে ফূৰ্তি কৰি অলপ ভাত পানী খাই দেৰি হয় ঘৰলৈ যাওঁতে, তাৰপিছত পবিতৰাত লৈ গৈছে চৰাই চাবলৈ। জিন পেণ্ট পিন্ধি আহিছোঁ সেইকাৰণে, ছাৰ বেয়া দায় দুখ নধৰিব। আমি ছাৰৰ ইউনিভাৰ্চিটি বুলি আহিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে এইবিলাক দেখি, ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ শুনিছোঁ, কিছুমান কথা শব্দ আমি বুজিও নাপাওঁ, কাৰণ আমাৰ দিনত এইবিলাক শব্দ নাছিলে, নতুনকৈ শিকিছোঁ। কিন্তু জাষ্ট ৱান্টেড টু লেট ইউ ন' that we are friends and each one of you can come and talk to us
And I have requested all my friends who are going to speak here to make it very simple. We don't want to confuse you. We don't want to make it like something that goes over the board. আমি তিনিজন মানুহে আমাৰ কথা পাতিব ইয়াত প্ৰথমে আছে দীপজ্যোতি ভূঞা Deep is from Australia. There's a state called New South Wales. There's a place called Sydney Opera House সবেই দেখে আমি তাজমহল দেখাৰ নিচিনা দীপ ইয়াৰ পৰা গৈছে তোমালোকৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে দীপে তেজপুৰত কাম কৰিছিলে দীপ শ্বিলঙৰ ল'ৰা তেজপুৰত কাম কৰি তেজপুৰত ভাল কাম কৰি ফেলোশ্বিপ পাই ফুল্লি ফাণ্ডেড ফেলোশ্বিপ পাই অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈছে কোনেও মাক বাপেকে টকা দিব লগা হোৱা নাই নিজে গৈছে খুব ডাঙৰ কাম কৰিছে ভাল কাম কৰিছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ কমপ্লিমেণ্টাৰী মেডিচিন বুলি এটা সংস্থা আছে তাত ছিনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো দীপে আজি আমাৰ পেটৰ ভিতৰত থকা যোনটো মাইক্ৰ'বম বুলি কয় দীপে ভালকৈ বুজাব মোতকৈ চ' জাষ্ট I want you not to be confused. I just want you to understand the concept. তাৰপিছত তাতে জগন্নাথ দেৱ শৰ্মা জগন্নাথ বিশ্বনাথ ইজ ভেৰি কমপ্লিকেটেড both the name জগন্নাথ and বিশ্বনাথ বিশ্বকৰ্মা ইজ ভেৰি কনফিউজিং কাৰণ ভগৱানৰ বহুত নাম আছে and I'm essentially an atheist গতিকে চ' জগন্নাথ বিশ্বকৰ্মা জগন্নাথ ইউনিভাৰ্চিটি অফ ব্ৰিষ্টল বুলি এখন চহৰ আছে তাত এখন ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাত ছিনিয়ৰ চাইণ্টিষ্ট কিহৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰে এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত গৱেষণা কৰে আৰু কৰিছিলে তোমালোকে জানি ভাল পাবা যে জগন্নাথ বিশ্বকৰ্মাই সেইখিনিৰ পৰাও আৰু ওপৰলৈ গৈছে ইউনাইটেড কিংডমৰ এটা অফিচিয়েল ডেফ্ৰা বুলি এটা সংস্থা আছে Department of Environment, Food and Rural Affairs. তাৰমানে গাঁৱৰ কথা খোৱা বস্তুৰ কথা আৰু এনভাইৰনমেণ্ট বাতাবৰণৰ কথা সেইটোত he will be the lead person who will formulate the national perspective of the government of United Kingdom. গতিকে তোমালোকে যদি ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা ইউনাইটেড কিংডমৰ যাবলৈ খুজিছা কিবা কৰিব খুজিছা আমাৰ অসমীয়া দাদা এজন তাত থাকে তাকে চিনাকি হ'বলৈ জগন্নাথ আহিছে আৰু তোমালোকে জগন্নাথে খুব পঢ়াই ভাল পায় নগাঁও ইউনিভাৰ্চিটি বহুত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ায় হিজ স্পেচিয়েলিটি ইজ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পলিউশ্যন উইথ আৰ্ছেনিক গতিকে তোমালোকে লেকচাৰ দিয়াৰ পিছতে সদায় আহি পেলাই কথা পাতি জানি ল'বা লাষ্ট হ'ল ইলন মাস্কৰ নাম শুনিছানে তোমালোকে ইলন মাস্কৰ লগত কাম কৰা আমাৰ লগৰ এজন অসমীয়া ল'ৰা আছে ভৱানী শৰ্মা বহুত ডাঙৰ স্পেচৰ কিবা কিবি কাম কৰি মই বুজি নাপাওঁ চ' হিল এক্সপ্লেইন ইট টু ইয়ৰ চেল্ফ দ্য বটম লাইন ইজ উই আৰ মেকিং দিছ লিটল বডি অফ পিপল আউটছাইড আছাম ফৰ ইউ গাইজ প্লিজ ডু নট গেট কনফিউজ উইথ ডেট আমি IITত বহোঁ IITত ভাল পাওঁ ইয়াত আহিব মন নাই এনেকুৱা একো নহয় আমি যেতিয়া আমি বডিখন ফৰ্মুলেট কৰি ল'ম এইবাৰ নতুনকৈ লগ খাইছোঁ এতিয়াও একো ফৰ্মুলেশ্যন হোৱাই নাই আজি গধূলি হ'ব আৰু আমি নৰেন্দ্ৰ দত্ত ছাৰৰ আমি বহুত গালি খাই আগেই থৈছোঁ গতিকে উই আৰ ভেৰি ভেৰি ইনফৰ্মেল গতিকে যি কৰিব লাগে আমাক ক'লেই হ'ল এইখিনি কৈ মই মোৰ সামৰিলোঁ এণ্ড দীপজ্যোতি প্লিজ কাম Thank you.
ধন্যবাদ জয়ন্ত দা for the kind introduction. নমস্কাৰ সকলোকে মই অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুইটাতে ক'ম মানে মোৰ হেৰি ৰিচাৰ্চটো ক'বটা অকণমান অসমীয়াত ক'বলৈ দিগদাৰ হ'ব অকণমান টেকনিকেল কিন্তু মই টেকনিকেলি ইমান বেছি কথা নকওঁ আৰু প্ৰথমে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত আহি পেলাই খুব মানে অ'ভাৰৱেলম ফিল কৰিছোঁ কাৰণ এনেকুৱা এটা ৰিচেপশ্যন পাম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ মানে তো জগন্নাথে মোক যেতিয়া সুধিছিলে কিবা এটা টক দিব পাৰিবা নেকি তেতিয়া আই ৱাজ লাইক maybe like an introduction কিন্তু ইমানবোৰ মানুহ যে Sunday আহিব that I didn't expect so thank you very much for that আৰু yeah first of all I'd like to thank the Chancellor, Dr. N.N. Datta, and the Vice Chancellor of Assam Downtown University, Professor Dr. N.C. Talukdar. Of course, Global Assamese Conference or organizers bilakor karone mur massive thanks. জগন্নাথ আৰু মই বহুত পুৰণা বন্ধু আমি একেলগে মাষ্টাৰ্ছ কৰিছিলোঁ বেক ইন 2009 আই থিংক ৰাইট 2009ত একেলগে DRL লেব বুলি এটা লেব আছে তেজপুৰত DRDOৰ তাত একচুৱেলি আমি একেলগে প্ৰজেক্ট কৰা মই মাষ্টাৰ্ছ প্ৰজেক্ট কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত আৰু জগন্নাথে তেওঁৰ বেচেলাৰ্ছ প্ৰজেক্ট কৰি আছিলে চ' তেতিয়াৰ পৰাই আমি ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আমি বহুত তেনেকুৱা কিছুমান ইনিচিয়েটিভ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ মাজতে য'ত আমি ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যনৰ পৰা আদি কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষকৈ কৰিব চাইছিলোঁ কিন্তু লাইফ গেটছ অন ইয়ৰ ৱে চ' বিজি হৈ যায় কেতিয়াবা সময় দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইয়াত আহি এতিয়া খুব ভাল লাগিছে চ' প্ৰথমে মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত কিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে কেন ইউ প্লিজ ৰেইজ ইয়ৰ হেণ্ড ইফ ইউৰ ষ্টুডেণ্ট নাই ন অ'কে ফেকাল্টি অ'কে ঠিক আছে থেংক ইউ মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই টকটো একৰ্ডিংলি দিম মানে কেনেকুৱা কি হয় ষ্টুডেণ্ট বা হেৰি কয় চ' মোৰ এটা লেব আছে ৱেষ্টাৰ্ণ ছিডনী ইউনিভাৰ্চিটিত জয়ন্ত দাই অলৰেডি কৈছে চ' আমি মানে লেবটো খুব মৰমত ডেভেলপ কৰিছোঁ চ' মই 2018ত ইউনিভাৰ্চিটি অফ নিউকাছলৰ পৰা PhD কৰিলোঁ তাৰ আগতে মই ইয়াৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ আৰু বেচেলাৰ্ছ কৰি গৈছিলোঁ মোৰ বেচেলাৰ্ছটো আছিলে বায়'টেকনলজি ফ্ৰম বেংগলোৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু মাষ্টাৰ্ছটো আছিলে এপ্লাইড মাইক্ৰ'বায়'লজি ফ্ৰম VIT ইউনিভাৰ্চিটি ইন ভেল'ৰ তাৰপিছত মই সৰু এটা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাৰণে জাৰ্মানী গৈছিলোঁ তাত মই ফ্ৰেডৰিক আলেকজেণ্ডাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বুলি এখন ইউনিভাৰ্চিটি আছে আৰু সেই ফেল'শ্বিপটো একচুৱেলি ফাণ্ড কৰিছিল হাৰ্ভাৰ্ড মেডিকেল কলেজে চ' সেইটো এটা মানে ডাঙৰ এটা মানে ব্ৰেণ্ড নেম টাইপৰ হৈ গৈছিলে সেইটো সময়ত তো তাৰপিছত মই অষ্ট্ৰেলিয়া গ'লোঁ মোৰ PhDৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি অফ নিউকাছলত অষ্ট্ৰেলিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ ফুলি ফাণ্ডেড স্কলাৰশ্বিপ এটা আছিলে আই ৱাজ লাকি এনাফ একচুৱেলি আই ৱাজ ফৰ্চুনেট এনাফ টু গেট দেট আৰু তাৰপিছত মানে ৰেষ্ট ইজ হিষ্ট্ৰী 2018ত PhD কমপ্লিট কৰিলোঁ ইন অংকলজি চ' বেচিকেলি পেংক্ৰিয়াটিক এডিনোকাৰ্চিনোমা বুলি এটা কেঞ্চাৰ হয় যিটো খুব ৰেয়াৰ টাইপৰ কেঞ্চাৰ আৰু কুৱাইট লিথল তো সেইটো কেঞ্চাৰৰ ওপৰত মোৰ ৱৰ্ক মানে PhDত আছিলে আৰু 2018ত মই ৱেষ্টাৰ্ণ ছিডনী ইউনিভাৰ্চিটিত যেতিয়া থিচিছ ছাবমিট কৰাৰ মানে এসপ্তাহৰ পিছতে আই গট দ্য জব অফাৰ ফ্ৰম দে চ' ৱেষ্টাৰ্ণ ছিডনী ইউনিভাৰ্চিটিত মই আই ডিচাইডেড টু ষ্টে বেক ইন অষ্ট্ৰেলিয়া নাও আই এম এ চিটিজেন দে কিন্তু মানে সেই 2018ত সেই লেবটো যেতিয়া ফৰ্ম কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে ডাইৰেকশ্যনবোৰ মানে মিক্স হৈ আছিলে কাৰণ আপোনাৰ মাষ্টাৰ্ছটো আছিলে মাইক্ৰ'বায়'লজিৰ ওপৰত PhD আছিলে অংকলজিৰ ওপৰত আৰু ফুড ইজ মাই পেশ্যন ৰাইট চ' সেইটো কাৰণে মানে সেই গোটেই ডাইৰেকশ্যনটো ভালকৈ মানে হেৰি ফৰ্ম কৰিব পৰা নাছিলোঁ চ' এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া তুমি PhD কমপ্লিট কৰা তাৰপিছত মানে যেতিয়া পষ্ট ডক্টৰেল ফেল'শ্বিপ বা তেনেকুৱা হয় অকণমান মানে ডাইৰেকশ্যনটো কেতিয়াবা নাথাকে যে তুমি নাজানা যে মই কোনটো ডাইৰেকশ্যনত গ'লে মানে ফিউচাৰ প্ৰস্পেক্টটো ভাল হয় চ' মোৰ পষ্ট ডক ইয়াৰ্ছত প্ৰথম 2 বছৰ যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া সেই ডাইৰেকশ্যনটো ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলোঁ মই ইনফ্লেমেশ্যন ৰিচাৰ্চো অলপমান কৰিছিলোঁ সেইটো সময়তে কিন্তু 2021ত ক'ভিডৰ সময়ত একচুৱেলি আই ষ্টাৰ্টেড দিছ পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ কল দ্য গাট বায়'টিক্স লেব
at Western Sydney. So Western Sydney actually more kebatao hat pinibologia hoy. So moi senior researcher to hoy kintu recently last year mane junto United Nations or sustainable development goal boli eta ketaman goals ase no tar mane health and well being junto goal tak koa hoy goal 3 boli tat actually moi global lead hisabe koru. So gute prithibir bitorat about 20 or 25 institution ase hetut from different parts of the world আৰু তাত actually Western Sydney University lead কৰে at Western Sydney University তিনিজন members আছে তাৰ ভিতৰত এজন মই so সেই কাৰণে মানে হেতু এটা খুব ডাঙৰ responsibility thank you so খুব ডাঙৰ responsibility কাৰণ আমাক global challenge leads বুলি কোৱা হয় হেতুৰ কাৰণে মই I am quite open to actually collaborate with any universities from Assam in that regard so okay let's go. Alright, so এতিয়া মই অকমান মোৰ ৰিসাৰ্চৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো ইমান মানে টেকনিক্যাল নকৰো কাৰণ আমাৰ ৰিসাৰ্চটো মই ক'লো ন মানে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এইটো কনসেপ্টৰ ওপৰত সো কনসেপ্টটো হ'ল হিপোক্ৰেটিছে মানে কেতিয়াবাই কৈ যোৱা কনসেপ্ট কিন্তু এতিয়া আমি মডাৰ্ন সায়েন্স কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত বেছ কৰি সো মানে দ্য বিলিফ ইজ দ্যাট অল ডিজিজ বিগিনছ ইন দ্য গাট আমাৰ মানে কে স্পিন অফ এটা আছে উই থিংক দ্যাট আৰ হেল্থ বিগিনছ ইন দ্য গাট আৰু সেইটো কাৰণে আই ৱান্ট টু এক্সপ্লেইন লাইক হাউ that is relevant, right? আমি মানে এখন কনফাৰেন্সত কিয় গাটৰ কথা পাতি আছো so before I begin about talking about my research I cannot thank these people enough etu মোৰ research group হয় Western Sydney University so আপুনি দেখিব যে ইয়াত মানে পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আছে ইজিপ্ট জৰ্ডান অষ্ট্ৰেলিয়া চাইনা নেপাল and all that কিন্তু মোৰ এতিয়ালৈকে অসমৰ কোনো ষ্টুডেণ্ট নাই সো মই ডেফিনেটলি এইটো বছৰ চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ষ্টুডেণ্ট হওক বা পোষ্ট ডক হওক সো আই ৱান্ট টু ডু দ্যাট সো দ্যাট হেপেন্স থ্ৰু কোলাবৰেশ্যন ৰাইট so yeah আমাৰ এইটো gut biotics lab হয় আৰু currently I have about 13 PhD student আৰু দুটা master student আছে আৰু সিহঁতে বেলেগ বেলেগ project gut related projects কিছুমানত কাম কৰি আছে and we have been very lucky actually that we have been funded with Australian government fellowships and scholarships and projects funds so কিয় আমি গাটৰ কথা পাতি আছো কাৰণ এটা মেজৰ ৰিজন আছে ওকে সো আপুনি যদি স্লাইডখন চাই দিয়ে গম পাব যে আমি 94% এইটো ষ্টাডি একচুৱেলি 2 বছৰ আগৰ ষ্টাডি হয় তাত কোৱা হৈছিল যে 94% তেওঁলোকে পালে যে 94% ইণ্ডিয়ানছে এনাফ ফাইবাৰ মানে ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ ইনটেক নকৰে ওকে সো মানে বহুত কম সো আমি সকলোৱে জানো যে ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ আৰ গুড ফৰ আছ কিন্তু আমি কনজিউম নকৰোঁ যিমান কৰিব লাগে আৰু India kiman I think about 900,000 crores every year spend kore healthcare system okay and that is basically 50% of that comes out of pocket আৰু মানে আৰু ৰিসেন্টলি এটা ষ্টাডি হৈছে য'ত মানে গম পাইছে যে এজন মানুহৰ সেভিংছৰ 30 years of savings তেওঁ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টত যায় কাৰণ ইনস্যুৰেন্স ইজ নট দ্যাট পপুলাৰ or it can be quite expensive in India right so we want to make that correlation karan because of nutrition deficiency mainly because we don't have enough fiber that is in the form of fruits and vegetables ki hoy mane amar chronic diseases jibur hoy cancer hok diabetes hok cardiovascular diseases hok hebur burden to bahut beshi India aru India to diabetes capital boli gute world e jane right so there are ways that that we can implement to change that and how is that possible okay so let's get some answers from you guys right I don't want to talk at you guys I want you to talk to me as well right so moi eta questions di start korim je amar mane apuni eta wild guess koribo pare je amar body t kiman khini mane bacterial population ase kiba eta percentage koksun mane randomly 5 to 8 5% by weight okay thank you aru kiman khini amar body bacteria ase kiman percent 5 10 20 hi okay okay all right thank you 57%
So that's huge, right? মানে ভাবি চাওক যদি আমি আমাৰ বডিত যিমান হিউমেন চেলছ আছে আৰু বেক্টেৰিয়েল চেলছ আছে যদি আমি কাউণ্ট কৰোঁ তাৰ 57% হ'ব বেক্টেৰিয়েল চেলছ so in a way we are more bacteria than human isn't it right যদি মানে নাম্বাৰছৰ বেছ কৰিব যাওঁ আৰু if you go to genomics as well genomicsতো মানে 3-4 times বেছি মানে হিউমেন চেলছত genomicsতকৈ so that actually shows ki ami mane jetia ta therapy develop korim be that for any kind of disease we need to take into account that 57% of our body right to apni 43% jodi okal target kore you might not be able to cure everything so that is why we are looking at this particular fascinating topic of the gut microbiome okay so gut microbiome to etia actually eta invisible organ boli consider kora hoise karon recently iman bur studies hol jot mane protect to disease or logote cancer hok cardiovascular disease hok diabetes hok hokolore logote mane link kora hoise gut microbiome to including our own studies right so etia mane jetia ma gut microbiome or kotha kom tetia mane etue enuka bujibe je tat eta duta bacteria ase to tat mane trillions of microorganisms ase so bacteria hog viruses hog fungi hog so all those kinds of microorganisms which we can't see through our naked eyes okay so invisible organ boli hetu karne kwa hoy aru sixth organ boliu koy kali actually jointo da hetu term dise that it's the sixth organ in the body okay so he karone etu iman important je protect to bostu logote eta link paise mane gut microbiome etia aru ami ji kunu bostu khao de fruits and vegetable kotha kolu right 94% মানুহে তো নাখায় enough জিবুৰে খাইছেও তেওঁলোকৰ about 90 to 95% of that any kind of antioxidants that you find in fruits and vegetables hebur actually gut microbiome to metabolize kore so essentially jodi apunar gut microbiome to ideal nohoy কিন্তু হেতু এটা বেলেগ এটা আর্গুমেন্ট যে কোনটো আইডিয়াল নহয় কিন্তু আইডিয়াল নহলে আপুনি সেই 90 to 95% যেটো এবজর্ব কৰিব লাগিছিল আপোনাৰ বডিয়ে হেতু এবজর্ব কৰিব নোৱাৰে হেকাৰণে আপুনি দেখিব কি এজন মানুহে কিবা এটা বস্তু খালে যিমানখিনি বেনিফিট পায় তাৰ নেক্সট মানুহজনে হেতু বেনিফিট নাপাবও পাৰে সেম গোজ ফৰ ড্ৰাগস কিছুমান মানুহক এটা ড্ৰাগে খুব ভালকে কাম কৰে কিন্তু এজন মানুহক হয়তো ডোজটো অকণ বেলেগ লাগিব পাৰে সো দ্যাট হ্যাজ টু ডু আ লট উইথ দ্য মাইক্ৰোবায়োম ওকে I hope it's not too technical, right? Technical iman hua nai noy jano. Okay, thank you. So bahut bilak functions ase immunomodulation or pa adi kori drug metabolism and all that. I won't get into those details. So microbiome or kotha kole ami hokolu we have to understand that jibur bostu ami sokure dekha na pao hebur amar mane function hisabe amar body bahut important hoy aru eta microorganism gote prithibikon change kori dibo pare ata best example hol covid right we all have gone through that era now it feels like a distant nightmare right ki enuka ta situation hoisile prithibit jetia hokolu isolate hoi goisile just because of one virus so that actually shows you ki eta microorganism keneke kote prithibikon control koribo pare jodi ami bhalke nazanu keneke tak contain kori rakhibo paro or we don't understand how it works keneke mane disease to develop kore and all that okay so apuni jikunu doctor ejono jaok ba healthcare professional ejono jaok apuni jodi hudhe je moi mur health to keneke maintain korim teo tinta bostu apunak kobo prothom to kobo je apuni bhalke khwa mela korok fruits and vegetables right that's the keyword of this presentation fruits and vegetables tar pisor apuni exercise korok aru apuni bhalke khok okay tinta bostu sleep exercise and fruits and vegetables and a good diet of course কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আপুনি সেই তিনটা বস্তু যদি ভালকে নকৰেও তথাপিতো আপোনাৰ আইডিয়াল যোনটো আপুনি হেল্থ পায় মানে পাম বুলি ভাবিছে হেতু নাপায় তাৰ মেইন ৰিজন হল কি your microbiome might not be ideal okay and we are trying to understand what is an ideal gut microbiome আৰু হেতু মানে পৃথিৱীত বেলেগ বেলেগ জায়গাত বহুত ৰিসাৰ্চ হৈ আছে কিন্তু এতিয়াও আমি আনসাৰ পোৱা নাই okay so আমি সেই আনসাৰছবোৰ ক'ত বিচাৰিব লাগিব we'll have to find it in our poo okay so we think that every poo has a different story to tell so more poo apunar poo mane it will be very different I know it's a stigma and I want to break that stigma like kali ami mental health or kotha bahut kotha patisu aru we know that how mental health is still a stigma in India ki ami openly kotha na patu mental health or kotha thik teneka poo to eta stigma aru we have to break that
কাৰণ পু কেন আনচাৰ এ লট অফ কুৱেশ্যনছ কিন্তু আমি জানিব লাগিব হাউ উই একচুৱেলি টু know those answers, to actually understand those answers that the poo is giving. So your poo analysis can actually tell you a lot about your health, including to আপোনাৰ কি disease হ'ব পাৰে ফিউচাৰত আৰু মানে কি ডিজিজ আপোনাৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰী এণ্ড অল দেট আপোনাৰ ডায়েটটো কেনেকুৱা আপুনি মানে কি কি মেটাবলাইটছ কিছুমান ফৰ্ম হৈছে বডিত যিবোৰ হাৰ্মফুল হ'ব পাৰে ফিউচাৰত সেইবোৰ মানে ইট কেন টেল ইউ অ লট about that. So we have to listen to our poo and we have to talk to our poo. But yeah, there are different techniques to do that. I'm not expecting you to start talking to your poo. That's not going to help. But yeah, there are different techniques that we are implementing to understand that. Okay, so এতিয়া পুৰ কথা কোৱাৰ পিছত আমি মানে এটা কথা বুজিব লাগিব কেনেকৈ আমাৰ ৰিচাৰ্চটো মানে নেক্সট জেনেৰেশ্যন অফ থেৰাপি ডেভেলপৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় চ' মই আপোনাক ক'লোঁ যে গাট মাইক্ৰ'বায়মৰ ওপৰত আমাৰ ৱৰ্কটো আৰু কিন্তু মানে যেতিয়া গাট মাইক্ৰ'বায়মৰ কথা কয় এইটো একদম নতুন ফিল্ড একো নহয় আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে এইটো কাম পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত আৰম্ভ হৈছে কিন্তু আমাৰ ৰিচাৰ্চটো ইউনিক কেনেকৈ আমি মানে গাট মাইক্ৰ'বায়মে কি কি কেমিকেল প্ৰডিউচ কৰে সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ ৰিচাৰ্চ আৰু সেই ৰিচাৰ্চটো একচুৱেলি মানে যিবোৰ কেমিকেল যোনবোৰ ছিগনেলিং মেটাবলাইটছ বুলি আমি কওঁ সেইবোৰ প্ৰডিউচ সেইবোৰৰ টেকনিকেল টাৰ্মটো হ'ল পষ্ট বায়'টিক চ' আমাৰ ৰিচাৰ্চটো পষ্ট বায়'টিক্সৰ ওপৰত আমি অফক'ৰ্ছ উই ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কমিউনিটিজ কি আছে গাট মাইক্ৰ'বায়মত কিন্তু আমি বাট মোৰ দেন দেট উই ৱান্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট কাইণ্ড অফ কেমিকেলছ আৰ প্ৰডিউচ থ্ৰু দ্য গাট মাইক্ৰ'বায়ম অলৰাইট চ' পষ্টবায়'টিক কনচেপ্টটো অকণমান নতুন আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াটো একচুৱেলি নতুন আছিলে 2021ত আৰু সেইটো কাৰণে মই এই আৰ্টিকলটো লিখিছিলোঁ এজন জাৰ্নেলিষ্টৰ লগত এইখন ওৱান অফ দি লিডিং নিউজ পেপাৰ্ছ ইন অষ্ট্ৰেলিয়া চ' ইটছ কল্ড বডি এণ্ড চ'ল তাত আমি we try to explain what postbiotics are in very general terms without any jargons and that is considered the final frontier of gut health these days আৰু সেই সাৰপ্ৰাইজিংলি আমি এখন যোনটো আৰ্টিকেল লিখিলোঁ সেইটো মানে ভাইৰেল হৈ গ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু ডেট ৱাজ পিকড আপ বাই BBC অষ্ট্ৰেলিয়ান ব্ৰডকাষ্ট এণ্ড ইভেন দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ pretty much all over. So we reached about 40 million people through that article to actually raise awareness about gut health and postbiotics. Okay, এইবোৰ মই ইমান বেছি নকওঁ কিন্তু আমাৰ কিছুমান হাইলাইটছ আছে ৰিচাৰ্চত চ' মোৰ ৱৰ্কটোত আমি গাট মাইক্ৰ'বায়মৰ লগতে পষ্টবায়'টিক এনালিচিছ কৰোঁ আৰু তাত কেনেকৈ নিউট্ৰিশ্যনে কিটো ৰোল প্লে' কৰে আৰু তাক আমি কেনেকৈ কেঞ্চাৰ ৰিচাৰ্চত ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ ৰিচাৰ্চ আৰু আমি কিছুমান এনেকুৱা মলিকিউল ডিছকভাৰ কৰিছোঁ লাষ্ট 2021 যিবোৰ একচুৱেলি গেষ্ট্ৰিক কেঞ্চাৰৰ কাৰণে হয়তো in the future they can become the leads আৰু আমি already we have published all this work so please feel free to read if you are interested কাৰণ food and nutrition perspective or ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লেও it's quite relevant অষ্ট্ৰেলিয়ান নেটিভ ফ্ৰুটছৰ ওপৰত বহুতখিনি কাম কৰা হৈছে মোৰ ৰিচাৰ্চ লেবৰ পৰা আৰু এইজনী মোৰ PhD ষ্টুডেণ্ট শ্বি ইজ ফ্ৰম শ্ৰীলংকা চ' অষ্ট্ৰেলিয়ান নেটিভ ফ্ৰুটছবোৰ মানে খুব ইউনিক হয় তাৰ কেমিকেল কম্পজিশ্যন বা এণ্টি অক্সিডেণ্ট লেভেল ফাইবাৰ কণ্টেণ্ট সেইবোৰৰ পৰা চাব গ'লে বহুত ইউনিক কিন্তু ইমান ৰিচাৰ্চ হোৱা নাই চ' সেইকাৰণে আমাৰ এংগলটো হ'ল যে আমি কেনেকৈ অষ্ট্ৰেলিয়ান নেটিভ ফ্ৰুটে কেনেকৈ আমাৰ গাট হেল্থত হেল্প কৰিব পাৰে প্লাছ কেঞ্চাৰ থেৰাপিৰ কাৰণে কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে দেট ইজ আৰ ৰিচাৰ্চ আৰু সেই চিমিলাৰ মডেল আই ৱান্ট টু ইমপ্লিমেণ্ট ইন আছাম এজ ৱেল টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এথনিক যিবোৰ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ আছে সেইবোৰ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইন থেৰাপিজ স্পেচিফিকলি ফাৰ্মেণ্টেড ফুডছ ছেকশ্যনটো যোনটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আছে ডেট ইজ কোৱাইট ৰিচ আৰু মানে তাত বহুতখিনি কাম আমি কৰিব পাৰোঁ ইন দ্য ফিউচাৰ and so I'm really open to ideas from you guys as well if you want to work in that particular area চ' পলিফিনলছৰ কথা অকণমান কৈ দিওঁ কাৰণ পলিফিনলছটো মানে আজিকালি খুব কমন হৈ গ'ল চ' চবেই মানে ট্ৰেণ্ডি হৈ পেলাই ব্লুবেৰিজ খাই ৰ চ' চবেই ভাবে যে ব্লুবেৰিজ আৰ ৰিয়েলি গুড ফৰ ইউ কিন্তু কিছুমান এনেকুৱাও ইণ্ডিজিনাছ ফ্ৰুট আছে অসমত যিবোৰৰ ইফ ইউ লুক এট দ্য ভাইটামিন চি কণ্টেণ্ট এণ্ড আদাৰ এণ্টি অক্সিডেণ্টছ দে ফাৰ বেটাৰ কিন্তু পলিফিনলৰ মাৰ্কেটিংটো এনেকুৱাকৈ হৈছে যে ইট বিকেম দ্য পোষ্টাৰ চাইল্ড অফ এণ্টি অক্সিডেণ্টছ চ' কিন্তু মানে এটা প্ৰব্লেম মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ যে আপোনাৰ মাইক্ৰ'বায়মটো যদি আইডিয়েল নহয় আপুনি মাত্ৰ 5% পৰা 10%হে তাৰ পৰা এবজৰ্ব কৰিব পাৰিব বাকীখিনি আপোনাৰ আনএবজৰ্বড হৈ যায় চ' আপুনি ইমান হেল্থ বেনিফিটছ নাপায় যিমান পাব লাগে চ' সেইকাৰণে গাট হেল্থ ইজ কোৱাইট ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে চ' আমি সেইটোত
সলিউশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ আমি গাট বেক্টেৰিয়া কিছুমান আইচলেট কৰোঁ হিউমেন গাটৰ পৰা মানে হিউমেন চেম্পল বেচিকেলি পু আৰু সেই বেক্টেৰিয়াবোৰ ইউজ কৰি উই ইউজ ইট ইন দ্য লেব টু ফাৰ্মেণ্ট চ' আমি এইটোত প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰোঁ অষ্ট্ৰেলিয়ান নেটিভ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবল যিমান আছে সেই ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলবিলাকক ফাৰ্মেণ্ট কৰি পেলাই তাত কি কি চেঞ্জেছ হৈছে আৰু সেইটো আমি কেনেকৈ ছাপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ মানুহক তেতিয়া মানে দ্য আইডিয়া ইজ দেট যদি আপোনাৰ মাইক্ৰ'বায়'মটো আইডিয়েল নহয়ো তেতিয়া আপুনি সেই পষ্টবায়'টিকটো ল'লে আপুনি নিউট্ৰিশ্যনেল ৰিকুৱাৰমেণ্টবোৰ মিট কৰিব পাৰিব অলৰাইট চ' কিছুমান সৰু সুৰা মানে অলপমান ছিগনিফিকেণ্ট প্ৰজেক্টেই হয় চলি আছে চ' আমি অষ্ট্ৰেলিয়ান নেটিভ প্লাণ্টছৰ ওপৰত বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি আছোঁ আৰু আমি এটা অৰ্গেনইড মডেল ইউজ কৰিছোঁ চ' আজিকালি মানে ৰিচেণ্টলি FDA ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলৰ কাৰণে আপোনাৰ এনিমেল ট্ৰায়েল নহ'লেও হ'ব কাৰণ হিষ্টৰিকেলি স্পিকিং ক্লিনিকেল ট্ৰায়েল আৰু এনিমেল ট্ৰায়েলৰ মাজত দেৰ ইজ ভেৰি লিটল কোৰিলেশ্যন when it comes to the outcome. So now you can actually go ahead with clinical trials without the need of human trials, provided you have enough data in the preclinical model. So আমি মানে সেইটোৰ কাৰণে 3-dimensional, so আমি মানে লেবতে কিছুমান কেঞ্চাৰ টিউমাৰ জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ গাঁতৰ কিছুমান মডেল আছে সেইবোৰ আমি লেবত জেনেৰেট কৰোঁ আৰু তাত মানে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ অষ্ট্ৰেলিয়ান নেটিভ ফ্ৰুটছ হওক পষ্টবায়'টিক হয় সেইবোৰ ইউজ কৰি পেলাই তাৰ ইম্পেক্টটো কেনেকুৱা হয় গাট হেল্থৰ ওপৰত সেইটো ষ্টাডি কৰোঁ আৰু অংক'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টত our work is in looking at the interaction postbiotic কেনেকৈ standard chemotherapy লগত interact কৰে আৰু তাক আমি কেনেকৈ future use কৰিব পাৰোঁ so this is the website and we have been lucky enough to receive quite a lot of awards as well in Australia including Complementary Medicine Australia যিটো মানে national body হয় সেইটোৱে আমাৰ 2 বছৰ আগতে they gave us a thing about scientific excellence all right so these are some of our collaboration as well across the world including Jagannath here as well and Indian Council of Agricultural Research some of our publications, so you'll see that there's quite a lot of papers in cancer and food science and the gut microbiome. I think that's about it, and thank you so much for listening.